Oh, thank you very much. Good evening, wherever you're watching live on TVL News. It is exactly 37 minutes past 7 p.m. on Thursday. And as we said before, it's all about the KAMBA nation. We asked you a question, which way for the KAMBA nation come 2022? It is the big question tonight. Welcome to the show. I am your host, Mwanambai, courtesy of TVL News, and welcome so much to the show where we discussing about the KAMBA community, which way forward. Kalonzo Musyoka, the man who has been the kingpin for KAMBA land for the last 15 years. Is he still the man towards 2022? Is another question people are asking. Or is it the right time for the KAMBA nation to have another new kingpin or a new direction? Join us tonight for a show, live talk, as we engage so many prominent people from the KAMBA nation, where we discuss matters facing the KAMBA community. They say 2002, Kalonzo Musyoka, after ditching Kano, he joined now Kenya with fellows like of Mwai Kibaki, who later became the president. Don't forget about Raila Odinga, who became later the prime minister, and the late Kijana Wamala, who became the vice president back then, before he passed on, and Mood Awori became the other vice president. Since 2002, Kalonzo Musyoka has been the kingpin for KAMBA nation. 2007, he formed Wiper, where it was Wiper, and then there was problems, and it became Wiper should be or should lead the KAMBA nation come 2022. 2007, Kalonzo went all alone for the presidential ticket, and he became number 3 with only 879,903 votes in 2007. But guess what? He became the vice president. That's another thing to talk about. When he went alone, he became the vice president. The KAMBA nation was in government in 2007 with Kalonzo Musyoka as the vice president. 2013, Kalonzo Musyoka joined Raila Odinga, where he became the running mate. But the KAMBA nation was again in opposition. They were not in government because Raila Odinga did not win. Same thing happened in 2017. The KAMBA nation again was in opposition until the handshake, when Kalonzo Musyoka was in government, meaning the KAMBA community was in government. And starting then is when we start seeing appointment of CS and other people joining the government from the region. Tonight, we're talking about the future of the KAMBA nation. Which way forward? Talking about 3 counties with approximately 1.5 million votes. They have a say in national politics. Welcome to the show. I am your host, Mwanambai, tonight, and I'm going to take you through all till 10 p.m. Talking about the region with Makueni, Kitui, Machakos. Makueni 423,310 registered voters, Kitui 474,812 registered voters, and Machakos leading in terms of votes with 620,254 voters. All votes, a total of 1.5, that is 1,518,075 votes. I'll be joining Enoch, Senator Ngola Youth, and other crew as we chant the way forward. Ni kwatia mwatinda nesa Senator Ngola, Enoch na Alange na kalibu ndene wa Kilungu kiweo cha umuthi. Na natuambia na Senator Ngola ngo mwana ndene already no standby. Senator Ngola, kama unanipata tafadhali mwelekeza wangu nipatie Senator Ngola. We kick the conversation from there. Senator. Yes, how are you? Yes. I'm very much fine, Martin Dada. Atindaneza. Hello? Hello, nakupata vizuri. Atindaneza. Yes. Sadi nondo wapeta gendone. Hello? Huh?
Hello, nakupata Asante vizuri. nundu opita kendo nekeke. Yes. We are very much humbled na ndesi kwenda sia Yes. ko kwa mieba. Kana ko ikiye. This okay. Tell you kwambe omonde. Okay. Yeah, they will be joining you Asa later. atambi yende. Yes. Which way forward for the Kamba community? Kamba community. Yes. Seneta Hello? kidogo network yako naona iko chini kidogo sijui. You look point ina kedani mane. The point is Chai. the discussion is which way forward for Hello? the Kamba community in Hello? 2022 politics. Yes. Yes. Which way forward for the And Kamba that's community yay. in 2022? Akamba eh. Yes. Senator, naona kidogo network yako hii sawa. Okay, I can see there is network issue with Senator Ngula. My director, please kindly. Okay, let me get Enoch. Enoch, vipi? Poa sana. Uko freshi? Niko fiti kabisa. A community of 1.5 million voters. Which way for this community in 2022? OKA no solution ya Kamba. Why? One Kenya Alliance. No yo solution ya Kamba. Tukenda tena na mwana 2022. Give us a reason why OKA is the only solution. 2007, Kalonzo Musyoka went alone, he became the vice president. 2002, alikuwa NAK, we were in government. 2013, Kalonzo was in ODM with Raila Odinga. 2017, the same. We are not in government. Which way forward? 2007 Kalonzo alikuwa na Raila. Kalonzo alikuwa peke yake. Alikuwa peke yake 2007. Ya 2012 Kalonzo alikuwa na Raila. Ukaenda vile kulienda. Now 2012 Uhuru Kenyatta na William Ruto waliform government wakachukua 50-50. Sikuona mama mboga, sikuona mtu wa bodaboda, sikuona mtu wa youth kwa hiyo government. Sasa ni nini tena watatuletea kwa miaka 9? Hebu shika kamera yako vizuri hatukuone, unaangalia huko mbinguni. Naangalia hapa. Niangalie sasa mimi. Na kuangalia vizuri. Okay, now keep on. Endelea. Sasa OKA tukiwa na party leader wetu Kalonzo Musyoka. Yes. Bai ya Mukamba ziende tebau. Na bau ni boti. Ninaona tuna senator mkuu, wa senator Mutula, Ngula. Senator Ngula president wa Youth Africa. Lakini senator undwa Wiper atikabau. Kizi senator wa Aslendi. Tutabye youth ye. Fisyoga twelekeleba eba katwambia teba ni tutwa undungi. Ivike latienda ta youth. Yo Kamba tutwaiteba. Nundu mbale ya Mukamba watiye Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Weazia mbai ya Mukamba yate Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Kingpin with Stephen Kalonzo wa Musyoka. Do you think it is the right time to have a new kingpin? Aumaba. Mundula wenyita kingpin wa gengi ya youth. Wa Dr. Alfred Mutua. Atumba nisia paka. Atwara tubiru katwa Dubai. Atupasyo kaingi atwa teza ndengu na ku miaka 10 Dr. Mutua nyondo wekania na youth. Tikende ite kingpin na mundu control over 80 billion every year. Okay.
Beast, shikilia hapo, I'll be coming back later to you. Wacha ni engage Senator Ngula, naona amerudi. Mwelekezi wangu nipatie Ngula tafadhali. Naona amerudi. Senator, naona amerudi. Network iko sawa sasa? Iko sawa kabisa. Sawa, wanasema umeenda UDA. Which way for Kamba Nation 2022? For the survival for the fittest. No, mpaka twanenze anundu you kulika aslas kwa. Yes. Kulika asla nation. Kindu kila mana Ruto ni the 5th president. Ruto ni the 5th president. Why? Ano musungu lawe na maono. Ano mundu lawe na ndo. Hello? Nakupata, endelea. Nundu asiye kilende kiki ngicho ndendu tona kwachikana pe bandu kikabinia. Andu tona kwachikana pe andu asu kana nimetho ana interest yake bila gicho sumbi. Akibila gicho sumbi tona ne woto campaign utoli kan ground. No mpaka wamboli kan ground. You know kibila gicho yumbe kitona kozo ni njoka. So you say Kalonzo Musyoka is a joker? No, sijasema Kalonzo Musyoka is a joker na kita kwacha kibila kiki yoso ni njoka. Yes. You have to be serious. Yeah, for the first thing you can mbogurabia. Yes. Chama cha Wiper no meta tena. Na akiumie madhara wala no niebo. When you talk about Nundu wajizia ndo ma Wiper. Hello? Ngukwa dendere sa. Wajizia ndo ma Wiper. Yes. Because chende cha Wiper ila choketa kukito makuweni. Andu asimoka mogeta kaone magwete mekwa yune ibanga. Na ijiti andu mama kuweni ti andu very innocent na andu very peaceful. Sisi andu ta mwendwa. Rutoma kwa jiandu mumie chama cha Wiper. Asi andu ni magudu we chama ne chiwawe cha Wiper. Andu magita agudu wa chama ne cha Wiper majuma chama ne cha Wiper. Meka ukudwa, it is the word. Yani meka ukudwa pai mundu uma chama ne cha Wiper. Andu magita ukudwa na magudwa weke buthia madharau twandu tona message itu nandu tona kwenda abantu gethe andu mena kibuthia. Ugethe mwa kwa mane bandu emenda kau. Ngulangu Akuwe mutongo yi. Agudwe chama ne cha Wiper. Yes, yena agudwe. Which date? Na agudwe na ndo meta wa food soldiers. Ndwa kawai bandu we peta wa Anders launch. Bandu peta wa kiboko. We uyewe. Tuna kwa jendo ayuwa. Yes, we the andu asimenda ka mendo mbwa isa musia mutambozi. Yes, nyeko nete kila madhalo nundu eka siasa ni omundu kuna jindu siakwa. Okay, kwa uwasisia uona yu ni vinda ya Kamba kuma kwa Kalonzo Musyoka alige kwa Asla Nation kana Azimio lo moja. Twendika kula kwe na peaceful environment na mundu alikaba lo kutambua. Kibetio na jema no amume kiona mume kitwana ene kienda abantu bangi. Pala be mume lo kuchonye betineza. Okay. Shikilia hiyo Senator Ngula, I will be back to you. No ke ukaguzwa kebetikika guzwa mume kithi kweita. Kienda anachalika bala chalika gebanga la kirebo ticheni. Aya, Ngula asia chama cha Wiper kika ukudwa ando chamani. Okay. Ngula shikilia namna hiyo, will be coming back to you. Nimona Christine mwende. Christine, how are you? I'm good. Christine? Christine, unanipata vizuri? Hello? Hello, Christine. Yes. Yes, sauti yako iko chini kidogo, hebu pandisha sauti yako kidogo. Nakusikia. Okay, which way forward? 2022 for the Kamba community. Asla Nation. Asla Nation. Yes. Hello. Kitume nombewa. Ngogwiwa endea tafadhali. Yu bado na merego etatu. Na katwambia na mrengo Azimio. Yes. Kwa sisi Azimio katika ndola me that mrengo. Yes. Azuna numa kwenda kivela nikananga ama protect mali so. La madunge. Kwa sisi katika family la siombesi katika Azimio.
asuni Yes. mama kwenye nyama Kenya Okay. and wala mena mali la mama kwenda ku protect so ameenda kivila na ngamende na ku protect mali tu Okay. aya kwa sioka ngaliponia oka oka nayo ina ma watermelon mingi muna kwenda kuibia and wasio na makosa kivila game meenda kwambia meenda kwa pampering and when you look at that group asuma ndena and pampering they need pampering to lead yani meenda kuiza mundu akewaika kinoika kiaika kinoa naye makwika akosa akwika bandu bangi sikananga aende na kwika ko we don't want the people who cannot make a decision for themselves Mm-hmm. na yumbutetia murengo wa Asla Nation when you look at Asla Nation and women in your Asla Nation in kitu kita bottom up na nikiruda Uh-huh. Christine. Okay, Francis Mwania umawiwe kana uyeka kwana ngia kamba chama yasio Stephen Kioko ngula mwene Kevin Musioka ngula tamondo ni muna Stephen Kioko, thank you so much for watching. Amos Nguyu a chat tune from 07047. Christine unanipata? Okay, inaonekana network ya Christine kidogo leo kuna shida ya network, simpati vizuri. Okay, namuona Isaac Wambua, welcome. Isaac? Yes, thank you. Asante Thank sana. you, karibu sana. Asante. Okay, which way forward is what My we're name talking is about? Isaac. Hello? Pardon? Which way forward for the KAMBA nation is what we are talking about this evening. What in that? I think my name is Isaac Wambua. Karibu sana. It is good to introduce myself. Okay. The immediate former president, KCA University, and the incoming member of County Assembly, Makindu, Kiboko Twandu. That is in Kibozi West, Makueni County. Mm-hmm. I want to be a bit controversial concerning your question on which way for the KAMBA community. Mm-hmm. I don't want to agree with the people like Christine. Yes. We should be a bit consistent on what we are saying, and we should make sense on what we are saying. It is the high time when all the leaders in Ukambani should come up together and unite for the betterment of our people. For Yes. instance, I'm not in Asla, I'm not in Azimio la Umoja, and I'm also not in OKA. Reason being, I'm widely consulting on the best coalition to follow, and I have the interest of the common citizens at heart, so I don't have to rush. For instance, in Asla, uh, I want to congratulate William Ruto for the good work he's doing in giving people cash to boost their businesses. But this is the same Giving Ruto. handouts is a good job for a politician. He's doing good because he's giving border people money so that they can boost their circles. But also, I want to say that this is the same William Ruto who promised us stadiums in the whole country, starting with the Unoa ground in Wote, Yes. Kamarin in West Pokot. So many Mm-hmm. stadiums. This is the same Ruto who has been in power for the last 9 years. But he is now talking of bottom up, which Christine cannot explain. About now, he has now realized there is a bottom up, and he has been in power for the last 9 years. Even if he's saying in his second term there has been challenges because of the handshake and BBI, but how about the first 5 years, since 2013 up to 2017? What did he do for the Kenyan youths? They told us in their first 100 days they will give laptops to all public primary schools, but none up to this time. They said that all the wards in the country will be connected with the Wi-Fi, strong Wi-Fi, so that people can do online jobs.
and and get money from the online jobs. So I'm just imagining the kind of person who is now giving handouts to Kenyans and pretending to boost their businesses. When you go to OKA, Kalonzo Musyoka is a senior politician in this country and in Kambani, but he has been in power since before I was born. He was the member of parliament in Sheikuru and is still in this leadership. So the question we should ask ourselves is only one: what has he done to the Kamba community up to this far? What is his achievement for the time being? For the past like 30 years, which he has been in power, what has he done? We should not just criticize. Maybe he has some things which he has done and we may be not aware of them. So Azimio la Umoja, people are saying that Raila is too old to lead. He is too old to have a vision. But I also want to tell people that Joe Biden is 78 years old and is the current president in the US. So we cannot discredit Raila Odinga in this race. Isaac, the question is which way forward? Is there a specific side you're supporting? Yes, I was first analyzing the coalitions. I was first analyzing the coalitions. So among the three coalitions, I am supporting none. And You're supporting the way none. for the Kamba, the only way for the Kamba community is only one: unity Yes. for purpose. We should get on board Kivuda Kibwana. We should get on board Alfred Mutua. We should get on board Kalonzo Musyoka, Johnston Mutama. They should come together and think for one common purpose, for the Okay, common thank you, Kenyan. Isaac. According to Isaac, they should first unite as a community, getting the key leaders. That is Kalonzo Yes, Musyoka, Johnson Mutama, Kivuda Kibwana, all the George Ngilo, leaders, and all the Dr. leaders. Alfred Mutua, and other leaders. First, they choose who should represent the community. Let me get to comments, and I come back to Enoch Ukainua Mkono, and I will get back to you. Thank you so much. Amos Nziu unasema good question mheshimiwa. For us to convince to support Kalonzo, let him table what he has done. To make matters worse, this guy was a vice president. Sound mind is Stephen Kioko. Anasema uko sound mind. Isaac Wambua, thank you. Na mwingine ni all listen to wisdom, incoming MCA from Makindo. Amos Nziu, asante sana. Na amazing unasema Christine Mwende Uyambanai, go back to bed and continue sleeping. Nelson Musempi. Wanane wako na mundo mono anyway. Ungeno asia. Okay, CPA Linet Mutuko unasema tuko ndani. Good question mheshimiwa, nishasoma. Okay. Justice Chalo anasema tuned in, nipo ndani nafuatilia. Asante sana. Philip Kioko, you're watching tutambanie vamwe. Asante sana. Nakasha TV unasema following keenly. Thank you so much Nakasha TV for following this evening. Better Asla Nation. Abed Kisilo anasema all the way is all about Asla Nation. Thank you so much Abed Kisilu. Which way for Kamba communities? What we are talking about this evening and chanting the way forward. Umawiwe kana uyeka kwa nangia akamba chama. Francis Mwani I think was responding to Ngo to Senator Ngola. Okay, nipatie Enoch. Naona ameumwa sana. Enoch. Enye. Okay. Yes. Wazi ati amani kiwa. Ukamba tuungamite na chama cha Wiper. Na nienda kutabia kitumi cha kuungama na chama cha Wiper. Tete ya chama cha Wiper. Muungamite na chama cha Wiper niki. Stephen Kalonzo Musyoka nowe politician yula mutheupio. Uta konanywa nongei ona umwe kuma mbia kutongo chamba ya Mukamba. Yes. Ninewa senator president wa youth. Wetaka na chama cha Wiper kita ulunjando. Chama cha Wiper kailonga siando. Idite bata nambaye lakini bawa weta mwai nenge wa weta chama mo kiti ya PH lonji. Ni PH lonji kana yero jao chama kiimambia wa
maundu macho kilabu utongo yumanda waku ya nduni chamani ni ukweli kana no bongo tema kutho wako mbi na isu ikutho wai chama kitu cha Wiper kitha keep free and fair ona president wa youth ni wisi kuma ila wethi webo lakini yunundu ni wonie kuno wigutwa bottom up economy nicho wendie lakini yuti ambaye nzoywa ini sia kweta nzoywa no kusioka musie president wa youth wa umaku sioka musie twikale naku timande mbaye ya mukamba twine wanda ya ata etha ni mwenda mbaye ya mukambe ne wenda ya ni munonie okay era utaona network sema namna gani Justus Chalo wa Mutugu yosema upo ndani na acha tupate okay Enoch unanipata nakupata kabisa ya network yako inaona tenzi twende wazi chama geigudhu wandu kikana chama cha Wiper kikutho andu team B president wa youth yaro tabie ekanisiata na futi soyas ketha bokite ye kilabu na makuthwana ndeto cia kilabu imine wa kilabu iyeta wako chamani atu tabia no wa chama wa mwiye nathi na twipata muno na president wa youth nundu ni mundu wina vision na ni mundu wenende kila ngwenda tamba ya mukamba ni amuika ayuthi makamba tunewenda ya nitunonie Raila yita ayuthi ma Mount Kenya akamatha siye sina ithie tamba ya mukamba yuthi tiba tukwete kuanwa nikenda twae bio wizethi abo ibano tukaumirira twaile kuunga matamba ya mukamba nikenda tikane wandaiya na twae maone wandaiya yi tikane waingi utongo wa yuthi ni wao nene wa thelile uongozi wa yuthi ni wa sasa na kama sio sasa ni sasa hivi okay thank you Enoch ngula senator wakuwe jamani no Enoch kwezesi ya machawa iba kilunga siando kana mogiti club na what happened anda kwa sie ini sendila diwe ngango la club kana chona ndinyu sa okay hello ndinyu sa okay na ndio ka tutona romo matikone mangui ma MCA ngui netandie bandu beta wanda salon ngoma zomba ana vika bandu beta wa andas launch nilikire mustale ni wa no selu makobi simo weto bo patwe ka mundu o malwe ti mundu wito au malwe owe au malwe amine wenza pa yanza mwana weto mwendwa wa masako mbloka ya masako ya siasa abuti soyazi na mwana wangu weto wa kimandi watangwa na tani wini mundu weto we musiye muso no mwezi manjole leader la wewe wa muso wamba koye ando azima endo mboa aya ndo ngwa mbeti jama agulima kunite meta wabuti soyazi nimege uniform ya blue neba amailie kwa sia candidate sia ASC neba amekiti uniform blue bandu meze ando ni mwasu anando athuku muno na nimuma tumie MCA mwe wa baloka babeta wangu masomba na maike kwa jema ikutho andu nundo namba loka na ekyo kutho waba ya chamani cha Wiper na pesa ina nanga no mwe wana nanga na shilingi 650,000 sio kwa naome mamweme munanga tikiti kande tilo wa potential wetu wa maneno alione wa ticket namba loka ni wana atu sponsored Wiper akutho wewe hapo isabipo no andia uda kana nation kuma ekekwepa na maikutho andu ima akutho ye mutumia we muzio chama ni wa chama cha Wiper wetu David Muzela David Muzela no mwezi makutho wa chama ni wetu David Muzela macho kama akutho mundu ungi wa Ethiopia o mundu ni wa kwatie senator loe wa Mombasa ngula hello endelea ambiwe yu yengo kwega yes nenda kwasia chama chikugwe wale free and fair there is no free and fairness ndo wezi andu alo nde mazembie andu meta wa mutambo andu meta wa David Muzela masemba azuru for frustration ona akibuza manazembie azuru frustration ngulana otileka kidogo lakini ajawe wakudho iwe chamani cha Wiper ne foot soldiers la make ya uniform ya blue. Before I come to you Isaac, acha tupatie Enoch a reply to ya chama cha Wiper. Enoch B
Beast chama Enoch. chama cha Wiper nenda usungia president Ngula ende naona ndio kwa ndienda Enoch. president ya nipata na president wa youth nipata na mundu Okay. lao kitia haki sia Naona youth network kidogo iko na shida. president wa youth Let's chama just cha Wiper yuki na ndumeito Isaac kama unanipata. Yanga Wiper Isaac. Democrats. Okay. Okay. Yes. Peter. Yes. Ngula unanipata ama ni Isaac? Naona network kidogo inasumbua hapo pale. Isaac. Okay, Isaac endelea. Na kwa nasie I think kindu kila cha lo tuwete pamwe for the first time na imba inengwa ndaya no unity. Yes. Senator Ngula ni wazemba ni jamani cha Wiper azemba kuongamela kwa kamine. Yes. Na geno no abanga kana chama cha Wiper nikitha na democracy yeyulu. I have been a Wiper member na ndio support Wiper in this platform kana in this discussion. Kila ngwenda no kuweta okindu kila kitu na kutethia imbai this selfish interest. Senator Ngula with it as youth president na Ngula ndiye ziaza kwa no youth president Eastern Central Africa. Wene wakuliwe kula. Mugurano zundia wegwa na neongamia comrades ya Kenya zionde. So Ngula no ukwenda wizorura vya wasa kuwe nuno wasa kuwa. Yes. Na wapishiwa hapa kana wapishiwa na notes ya CRI. The only best thing tutona kuika kana kuswania bandu bamutando mamuika. Yes, we know there has been some mess in various political parties in na Madina. But can we advise these leaders to come up together? Ukaeliodhi Western Kenya kana kuya Nyanza kuya Raila umete. Kuma 2018 kukovika OUU kunethiwe Raila yandishegini na BBI ni. Raila nuna expandie airport nuna sobise port ile ya Lake Victoria no sobise maflyover ala maendete na kuka Kamega. Raila no sobise stadium the kuku ni kwithi ya kuku no when negotiator number 1 eweka. Can we come up together as leaders here Kamba ugaza ile ya UU ni twambia tutethanize ya Kamba ama diweze da mundu loko negotiate for the national cake no mwe tukaza kwa mundu ta Alfred Mutua tukalasa kwa mundu ta Kivuthia Kibwana tugetikila ketha no Kalonzo akativo patena any selfish interest na tutekwazia uni muini uni wa mukuru. Leadership does not come with age. Leadership does also not come. Thank you Isaac. Nina kwa ta point yaku ekatu no niona pena ndo ange ngeru nenge ange mwana ni mona yes ekatu nenge ange mwana to makwate mwana na moyo ni mana. Okay, karibu sana. Hello, unanipata? Nakupata. Yes, which way forward? Mukamba edwe ba 2022. Nienda kuweta kwa kiukube. Yes. Nito Peter Nguta. Yes, Peter karibu. Na tune na wasio mwita ambaye. Wasio mwita ambaye ya Mukamba 2022. Nundu akwitha na waiteneza nukona andu nimambie kwitha na mitilekangano mayasia ati tuthi tusukumeka mi andu ange measia tuthi sungwane na itu tunachama kila kitu chama kila kinene vyo Kamba mutongo iwo Kamba nitumwezi nesa. Yes. Na ni mutongo iweta Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Na batingwa Mukamba ongiwe na experience yotongo esya mbaino tondu Kalonzo wa Musyoka utonya otongo sia. Yes. Na andu methitwe maitu tabia mayasia Kalonzo thitwe sindikali ni kwa miaka mingi na ndate vyana. Na ndikulia andu ala mekwaze muno ni mangavana miatatu. Mangavana akuma mali kanye manengiwe mbesa kyote vya mwenende. Yes. Kwa Kamba mama tutavie Kalonzo anengiwe mbesa iba zote vya mwenende wa Kamba aliote vya mwenende wa Kamba. Nundu tweke yukenga mwenende kwitha ezi kana Kalonzo avukumata mutongo wa Kenya yonde timu tongo although mito Kamba lakini aina kianda chake Kamba cha Kenya yonde nabo kuona kana o manduni azu
ila kwa hii serikali ya Kibaki na Kalonzo ya 2007 2008 to 2013 not working na Konza City ile ya chandwa indi muno kamba not working na lelo wake bwezi kitui mutomozu onde further na proposal ya bucket dam, but now the implementation is taking place, but the proposals under the map work was done during His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka's time. So Okamba we undunizi na undu akamba meonena yakala meku social media akamba ala akamba magubio me asia kana Kalonzo no wotonya no kutongwa zienenge. Okay, thank you Peter. Peter azeti amani wiper na joja ronengwa mwanda munene Okamba 2022. Gideon vipi? Salama kabisa. Unanipata vizuri? Loud and clear. Which way forward for Kamba community 2022? Mbaya mu Kamba hithi waba 2022 kisiasa? I think Monole ana to Peter, right? I've just joined a few minutes. He has put his points very clear. Kuna echo from your background, I don't know, but inside. Nakupata vizuri on my side. Okay. Just as I've said, Peter Su has put the points very well, and I found him like the time he was almost finishing, or rather already having started. For the matter of Kamba, we should have our solidarity on our leaders. And not only solidarity, but having the leadership which brings us together as a region, but not bringing any kind of division. So for me, I think I have the view, just as I've been around for the period, having the Cumberland kingpin, that is Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, is the one whom we should solely and fully give support to as a region. Okay, thank you Gideon. Yeah. Okay, Gideon anasema it's all about the kingpin. And nataka tuingie kwa point number 1 ama issue number 1 we are talking about tonight as we discuss the future of the Kamba community come 2022. Kalonzo Musyoka has been the kingpin since 2002 wakati walikuwa na Raila Kibaki, the late Wamalwa and so on. 2002 they were in government, they formed a government. He was a minister, education minister and foreign affairs minister. Then it was 2007 Kalonzo the airworker na Africa vice president wa Kenya mbaya mukamba ya lika serikali. 2013 2017 Kalonzo joined Raila Odinga. The Kamba nation was missing in the national government. Do you think, guys, it is time for a new kingpin in Okambani? It is the point of discussion. Do we need a new kingpin in Okambani in 2022? Starting with Senator Ngula. Niona Christine Asioka before Senator Christine. Christine? Yes, I am. Unanipata vizuri? Kabisa. Umesikia kile nimesema, tuna discuss kingpin in Okambani. Is it a time we have a new kingpin? Yep. Issue number 1. Yes. Now, naona ni vinda ingi kwa Kamba with na new kingpin, eh? Yes. Nondo na tukuvudia mwana witu. Lakini no siana na ukona kala kakubala katokola kungi kuta kebita. Yes. Ukala nsina family meeting. Okay, Christian onekana network yake T sawa. Okay. Senator Ngula, mungu atanesa. Mumbigwa. Mugwa. Wewe ndio. Nipata vizuri.
Nakupata vizuri kabisa. Tunazungumzia issue ya kingpin. Unafikiria ni wakati Yes. wa kuwa na new kingpin Ukambani? You know one thing about the kingpin. Yes. Kingpin is an office which is not in the Kenyan constitution. Hello? Nakupata, endelea. Kingpin ni ofisi yote ya katibane. Yes. Na ofisi yote ya katibane tito na kundiscuss ubo huo muno. To discuss the way forward it is here tito no te the kata tika twika tika manga. Way forward was samba being is in the Mondola kingpin, and the way forward for KAMBA community lazima be Mondola kingpin. As the current kingpin failed, do we need a new kingpin? Is the point. First thing ningwenda manai. Ofisi wa kingpin wa KAMBA we aba. Na lolo siago. Yeah. No gezo rwa imwana taiti tunena basi university. Yes. Ukaimandie mbasale na mawea ukasije kana no ikwatikane bau ndiye zula unga me ofisi no lakini ite sia tika twa imwana tika gwimwana jana ndo mona ondo mutumia wako kwitwa ranje no kyanga watwa imwana kindie. Yes. Yitu katwa imwana kwa kingpin whatever watasaidika namna gani? But yes, so mambo ya kingpin, Senator, no critical na kingpin no play a very big role in our community. I don't know, and I'm not aware nundu wasizia ukambani tiyaizo tena minister onomwe omundu tuina minister onomwe ukambani tuina PS onomwe da tiyaizo tena ana minister together ndambu Gideon ndambu ki minister Mutula Malemu ni minister, Katuku ni minister, Konsolo Munyao ni minister, Makau ni minister, omundu ndapi minister mume to KAMBA. You know, we kingpin mpaka wiki lobbying ukalobbying isamu. Kasisi ando magugere mateka. Sasa hatupai kuwa tuko watu wa mkono sawa. Lakini hakuna kitu tumepewa. Hiki tunaanza kwa ajili nenge to kina kiki tunaanza tje mukamba. Okay, go and do amini yake ndo kitu wa kingpin. Ndina aje by kingpin yona kwa kila mundu no kingpin kwake. It depends with your followers. Okay. Yes. Okay, according to Ngula, kingpin kila mundu kingpin kwake. So as we go towards 2022, the issue of kingpin is not a big issue. Yes. Okay, thank you. Wacha nipate Peter Nguta. Peter, hello. Before uvate Peter, unanipata vizuri? Hello Peter? Peter, unanipata? Nakupata. Ngulazia we kingpin kila mundu no watu ya kingpin. So the issue ya kingpin Ukamba we don't need in 2022. TVL news ya kandi weta gendo kimwe. Yes. Gendo chambe. Engwenda ku correct Ngula. Yes. Sia timwana sia university tunena ba. Nye na university. Yes. Na graduate Kenyatta University. Wow, mwenye manwena une ni wa mundu wina kebujja. Kutweta imwana ni kebujja. Na etha we ni mutumia aike kwiyita youth president. Chakele nduka pointine. Maundu ma kila kikwa nangazeza muno sia Ukamba na sia Kenya. Yes. Ni culture no yethi kuboya handouts. Oyo mundu ukaliokulia Ngula ni waje kana no abuguzie wiper. Kwa mukulie abuguziwe under what capacity? Player party kwa wiper kana yeso fukuzo. No la menda duwe dia wa ditamani. Kwa dibando. No kwenda kwambionea ngo tusamudu tuwe bana bayana walio kwata. When your expectations are frustrated with that, maybe
ama duli ga tu cha kingpin ukija kingpin we bana chao which is mundu no kwenda kulia kwa accept the truth kana mpira na kingpin omonde rweze na kingpin wa Kalenjin Ruto. Yes. Kingpin wa ekuyu kwao yini musumbi uru Kenyatta Ayuma kwa dhulu Nyanza mena Raila ukamba rweze no adwezo gangana adwezo le Rundo waija angala na ukamba oyu pena mapati leader ala twezi oyu nyatatu pe mutua pengilo avec voda sawa. Yes. Ao nda monga mite na makaungana mabwe Kalonzo na chiko nda kipi watching Justice Chalo Omutuko tuned in CPA Linet Mutuko tuned. Asante sana Christine Mwende. We ambana go back. Okay, mungea kwa sia tuned. Okay, Peter unanipata? nakupata bro. Okay, endelea. Ulikuwa umezungumzia about party leaders. So I was saying waizeneza au miazumi atatu meando bwa Kalonzo maini kananda kwete kingpin wa kamba mena siama sio mutua ukamba MP umwe ani wanje kwa UDA MP wa mwala ngilo de MP ono mo kamba ibuda MP wa keno umwe nani wa MP wa Kangundo wa muungano nani wa ligilo wa mitini chama chake kila wa NGGDP. Yes. Lakini MP onde na wiper alama za kuwe na wiper 2017 onde meloyo kwa chama cha wiper masanya tamonde na MCA Kaliwonde kwa siasa letu ndo kuno yuni sio tabia ndo maitu atelele no nginyatu kwatane atukwata na mundu lawe na vinya ani Kalonzo wa Musyoka tulikeselika lini kwa vyote. Okay. Ndo ameangi mayedo ni Kalonzo na mawe ni Kalonzo maliko mumanga which is very wrong. Thank you Peter. Akatu nenge mwana ni mwana baya kuitwa Josephat Sila. Ndio unaiwoka. Josephat Sila karibu sana unanipata? Asante. Josephat Sila. Yes. Kwanda vie ngewa ya kingpin okamba we wanatwikara. Sila kidogo niona microphone yako bande umekwatia. Okay, let me try. Sila unanipata sasa? Unanipata? Ngewa ya kingpin okamba wazatwikara. Ngewa ya kingpin okamba ngewa yerete thina muno. Yes. Nayo ningewa ndeze thine na niwe jonundu ugovikapu Kalonzo ni twezi ni wa kingpin. Okay, naona Josephat Sila amepotea kidogo. Okay, endelea. Na pe ndimo ya mu ni une miaka mingi ona yeku. Nongwaje? Yes. Nongwaje? Ende nyendu za side. Kalonzo niona kugovika buba ineza ukamundu munye kingpin wa kamba. No we uikwatize mundu ajijezi. Bai mundu nguneza ku. Ange meketo utata lakini metele. Onatha meje Kalonzo no yumba. Bado yumba ngo baneje no lakini ba ukamba ni no mete pio. Mundu nguneza obigie kwangu cha umubetanga bo. Okay, thank you Josephat Sila. Wacha nisome comment 2-3. Amos Nzu yani ndritha wisi PS ala kamba ni peana na wejeta youth president ngomo so ngula wa kumbe ndio sema PS na wejeta youth president. Okay, ongea siane. Okay, anasema nani ni Simon Anton Kimato anasema hapo ndani Peter stop chest stamping ni Steven Kioko. Okay, kumbuka you can still join the stream. Tumeweka link hapo kwa comment section. Unaweza ukajoin wakati pia kila mtu kuweza kujoin. You can still join and we keep on the conversation. Peter Nguta nena ukweli administration ya Wiper ni yithi twedina ulelu na no sio Wiper eka sioka ndi vala ve mwene ndi. Okay, usuni Simon Munyao. Okay, Simon Mutinda ya Isaac Wambua Wevosu
utendo tutavyo kweli. Steven Kioko huyu ako pointless. Haya ndiye maana wenene Simon mwenye wasienge Peter ngurokiwa mkule nani Peter Nguta mwana ku on SKM alikile handshake at agreement ya siao kana ya siata. Okay, Prince Tony Mutua wasia kumbe mwana ambaye ndamo kamba brother no kizongo kekinge. Anyway, mwendi wakaleli wesia, if the ideologies of Prophet Kivuta Kibwana do not tally with those of Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, why should they be forced to work in one structure? That's a question from Mwendo Wakaleli. Shadrach Masungwa wesia, wisdom detected at Isaac Wamboa. Mwekaliki wesia, following very keenly. I admire the openness of speech of salvage the unity of the Kamba community. Bed Kisulu wesia, you 2022 tukaa tuya chama twende mundu tukatia chama twenda mundu mundu ututethia. Okay, ekane likepane mande mundu ekwitwa who's this person lotness onena no katika ndo ao ndela we bane kana tuthika next topic. Ngutani wane na wambweni wane na Christine Mwendeni wane na Josephat Sila ni wane Gideon Keino wane na Gideon yasoka Gideon. Yes. Tunene ya kingpin Okamba 2022. Will the kingpin politics play a part in Okamba in 2022? First niendo respond to comments ya Mr. Ngula. Yes. It's very unfortunate to have a person who is such ignorant, for lack of a better word. If at all mundu noasika if ila mundu noagila kabanga yani there is no impact of having a kingpin in such a big region and such a big tribe in this country. It's very unfortunate to have a youth leader of such a kind. So to me, I think generally and all through the kingpin and the position of a kingpin cannot be ignored in the 2022 politics. Yes. We have experienced it before, and it's something which is not coming to an end anytime soon. Unless we all agree to just take the tribe and the community for a ride. Yes. But for the sake of the unity of the region, when we have the region's kingpin who goes up there to go and do the bargaining in the different aspects for the community, we cannot ignore. And having Dr. Stephen Kalonzo Musyoka in such a position, we should and we will continue to back him to the highest and the topmost position. Yes. So as to have the best for the community and to have the best leadership coming to on our side and have the national bargaining power. Yes. But if we continue tuendelea kwitha tu yaani ku kiasi kiu cha kwitha mundu ate ku recognize especially youth. If you don't acknowledge the fact that we have a kingpin in our region, and even boldly someone can ask where the office of a kingpin is, it's a big worry. But it's my urge in such an interview for at the end of the day, at the end of the interview, we'll have maybe men such perception have better understanding, because we'll take it as an initiative to continue to the importance of having one as a community, having one voice and a voice which is loud enough to be heard by the other communities in our country. Okay, thank you, Gideon. Okay, we sum up the topic ya kingpin. Tumekuwa na different opinion on the kingpin. Kuna wale wanasema there is no need of a kingpin. Ofisi yake iko wapi? Kuna wale wanasema there is a need of a kingpin. And the topic, that one, drives us back to community unity. In a community with 1.5 million registered voters. Tuina kamba milioni umwe na ngeli maana tano. Lama yandiki tita kuni makula. From 2017 data. Now, from our community, guys, you can tell there's a lot of division. Pe andoma UDM Johnson Mudama.
be andu makivutha kibwana pe chama cha ngilo pe Wiper ya Kalonzo Musyoka na vetu cia matungitu yo vanthini. Do you think it is good as a community to approach 2022 as a divided community? Mwaniko wa mbai ya Mukamba is what we are talking about. Is the second issue we are discussing is way forward for KAMBA community in 2022. The divisions found in KAMBA community, starting with people following Johnson Muthama in UDA, people following Kalonzo Musyoka in Wiper, others following Kivutha Kibwana. Kivutha Kibwana already anataka president. Muthama is in UDA, Kalonzo Musyoka in Wiper. We have Ngilu akopia na share yako on the people in the community. Na nato ambe na Beast tawe mundu ambe talking about KAMBA community. KAMBA community unity ya KAMBA tunakula 1.5 million and 75 votes registered voter from the 3 counties, that's Machakos, Kitui, Makueni. Do we need a unity as a community as we approach 2022? Beast. Already akamba ni makwatene. Akamba alama ni tuoju alama mate na ngwada ya Mukamba no alama nanza alama ila siasa iko na wanandu alama tabuni kwa dhima Kueni withia senator wa Makueni ni wa Wiper ume ni debu wa Makueni ni wa Wiper ona ngaba nela woni no kubaloka alikila Wiper wa dhiki ti ume ni debu ni Wiper senator ni Wiper wa kama zaku withia senator watu nake ni Wiper na ume ni debu watu nake ni wa Wiper akamba me ungu andogressive ni Kalonzo Musyoka Azimio. Andu alama we network ya Beast yonekete sawa. Your network is not good, please. Tafuta network, I'll have that get back to you. Beast okay. Tafuta network. Is that network yaku yonekete sawa na iko masaa kundi zinike. Seneta Ngula mwaniko wa mbai ya Mukamba we watu enomie Wiper no alika UDA no wakuniwo muno tamundu. Alika chama cha UDA yitu nene ni amwe mwaniko wa mbai ya Mukamba 2022 wewe yasiata tamundu. Seneta enda no mbega. Yes, enda no mbega division ya community ya Mukamba. Endo nambo kotobe kindu kimwe kindu ki ndajakamba kindu ki kyakwasia pe andu mateza ambai chebe tangwe nundu mundu athabe mundu teza ambai omweta wa Raila Odinga athabe mundu enda status yake ikosa mpesa akagua mpesa na magunia eta wa Kalonzo wa Musyoka athabe mundu enda status yake yugua mpesa na magunia eta wa Wetangula athabe mundu gua mpesa na magunia status eta wa Musalia Mudavadi unga wala akutwe eti utambai kanabe mundu kutambai. That is nonsense and immaturity. Mbai ni tesawa thina independent ulote sa kwa the spider kwa uwe ndo support kido wa mungano wa mbai ya Kamba ngewaya akwiwa ebe mupe andu matesa ambai atho onu this status ukenuka mpesa hii ukegia mpesa mbutini na nutu ya serikali ni ndoku tuikalika 2017 Kaya watu ikalika Jubilee ni ndogu zetu wakatune. Andu asuma hivi Jubilee amutula mbesa ile manengwe malika Jubilee. Maya tutabia manengwe mbesa sianata. Mundu akwata ashia yanata. O mundu mkwata watu ya unda ni ndogu. Iwo unde la luto kuka sumbeke. Maithi kwa unda. Maika atutabia manengwe mbesa sianata. Taka na nobusi. Obo Kamba kutwe mwende tukwatane. Tukwatane tuikiata. Tukwara na twiki ato munde urono twa tukwara na tikara ando mena keima mena imena ango tinda dewa yanga nyine moya ba mundu taoya ando onde mebo mekwende ibela ndabyo mundu mota oya o yungo tabikela woji kana nango twenga nyenda oya no mundu tweka no rujwa kwasya apo edukeje ngawo twenga nya o mundu kenan sio mundu era seyo nguru ne kingi no siasa koye kungawo twenga nyenda oya kenan sienda mundu oli muno mutakatifu sana mundu mutakatifu ndiye sasa kwa Kenya
Yes, Kenya no mpaka tutume anono nye kwangu keka kuine tumeka ngumi. Maneno mundu ndatuweke mutie. Siasa sio takatifu usi ambapo kasome ando beswala Biblia, sindu sia mudembozi ando mayasezi kuja. Na siasa sia pomo na pepe. Akambe mano uwe siasa sia pomo na pepe. Kwaka na nobuzi usu. No kite. O kite. Beast. No, we Andana can't maenda beast. asiko jimakaiba kwa mpesa na maitwetea. Ijitiba mwana sio nena ba mundu no twikitwa akatwiki wangu asia ndene na kwetu atwendelee na kwatia pandu zio mana paratendete boss. Haya, akani ete beast kana niende kwa Peter. Director nenge beast Aya. bauni kana. Ami no ile beast. Aya, nona naite we Peter kana mbena Peter. Aya, kati so Peter 1 minute so your microphone yaku yoneke tresa. Okay, it's okay now. Endea. Yeah, Peter Yue, endelea. Eh, kindu chambe. yes. Endea nakupata. No need you control ngula nundu. No need you control ngula nundu. Ngoki tumira mo beta nundo ana the extreme. Ya, ako tumia zinwazi za kwa kite. Akwazi andu na dike. Yuze imundu tozwe. Wewe abala unjake likilo revolve. Yes. The revolve around mbesa. Unengwe mbesa, kosa mbesa, kulaje mbesa mbutine. Na njiwa isu. Yuze ni mundu wala moko. Mbikie bangu support. Ora. Yes. Na mundu ta mudembozu ndeza kwenda na authority onemwe ya kuungamia mundu na weba onakana kake no gale aiko ngamia nundu ni mundu na msimamo. When you identify a cause, you pursue it to the bitter end. Yes. But ngulani tuenda kutabia kana eko tumia ndo zu tumia nundu tinzio na nyua yeto youth president na ndizwa za kuwe no na ndizwa za kuwe ba na alamo za kuye nao kindu chakele kiwa yangu ata nyo kamba kila beast waweta. Yes. Ingwa yawo paingwa mbai ya mukamba yena uaniku. Yes. Andwala bena uaniku ine wakamba nitumesi. Na nimesi kene kila mundu wonde ni andu makwala moko ni andu masiunya na kumanga na mendo twakamine oyu nundu momenda kuthima yendu measerutwe na mbesa kulya mundu wonde kusapoju ruto oyu kwa ruto ndeki kwa ruto ndo akwita ruto no kunanga na mbesa na mbesa. But matezi kana mbesa mundu anenga we na ya matezi kana mbesa lenzi yenye mbesa ya kwe manza we mwene ukeyukilya. Okay. Andu takina ngula nimo malipa na ngazi azio kamba na kukenga andu manengo mbesa sio nde wengula we mwene ake thukumia hii aka kana ngwa sio boya na kwala moko hii nukwa ndezo kwa ngula kwanda yana nyanya ekalda ina sio kuna ya kwala moko na kwetia mbesa mambi mbesa senyu ta umi. Thank you Peter. Peter, the issue asia ni kwa andu meenda mbesa mundu tangula pate mbesa ndathi yuti ngula niko Nienda kwa mbo mutavyu mwana gyozi ukwashe nienda mpesa umundu unyendi mundu wa una statement yukwe kumbeta mbala moko umundu ni na mpesa sia kwa 20 umundu ni na mbavi vitini umundu ni mbota ivyuka kumbone ina mbota around 18 umundu sio kumbeta mbala moko ake komo lumu kwa inyai umundu sio mbeta mbala moko ata taikana na makaseliko na aliti kila reality ina atutukie kwa ni mbala moko personal amwe millionaire sina olombia billionaire na Luto nyendeke ndo anenga Luto is just my friend my personal friend ngawa kumpeta mbala moko ninyi na ilo support Luto ngamwiki angale mauta kana yoyote yule kandi tuondolo kwa aliti kipila ni mu support ta mundu wala mbeta mbala moko ina atutukie
Aisa karibu. Na numete kwanda inazite. Numete kwanda inazite. Betanga ngula. Boss. Ngula mweka. Ngula bobetanga. I think ni kwaja show inu ni kwaja show inu to very serious na tuinoka ba ko make jokes. Yes, Isaac. Na tuino ni acha ni kwaja show inu tukie ba ku make facts clear na kunena kindu kila kitu. Yes, very serious. Yes, na ngulae go tu ya ena mba 20 na boda 15 yakene dumona akwa rudo na twezi andu ala manda akwa rudo emanenga wa fair wangili. Yeah. You nasie ndisungie kulyo ya keli lilo tukulile unity ya region. Yes, unity ya region. Chambe Peter Nguta yakautukenga. We are kana region divided. Ati na andu ala mate divided mindie kula gwe ruto. Nitizi na zabyo kana region ni divided. Alfred Mutoya na chama chake cha chap na no kuche president. Muungano party ya kibwana bona na kuche president. Muthama kwa UDA. How can we lie to ourselves kana do divide? Ila to to the ballot to divided ita KAMBA. Trust me, pengwa any development they go kwa KAMBA. Chakeli dikwendo support ngula but nina facts obani ndo nakuweta kindly nipendo mama likile kwaje Kalonzo nukubudwa mara Kalonzo niwe kingpin mara Kalonzo ile in 1988 Kalonzo ai national coordinator wa KANU in the whole country 1988 Peter Nguta we food soldier wa Kalonzo ningwe sinesa 1988 Ruto I university student University of Nairobi nela ila kuma 1988 what tangible project ekai kututabya ngawa yako wake ekai tutabya ngawa ya Gitwi Kibwezi Road ekai tutabya ngawa ya Malili. That was a vision yani kindu chethi for that kuma 2018 kukobika oyuyu tunena Raila no rwaye stadium in Kisumu. Raila no rwaye no so bisi ma bypass mena ku Kisumu. Raila no so bisi airport ya Kisumu oyuyu tunena in a span of less than 3 years. What are we talking about 1988 no mundu? Kwese Raila kunena tuta ukengana. Kuna ni tuta ukengana ba. Ndio support Kalonzo, ndio support Ruto. Nyine graduate ni accountant by profession. And don't know graduate na ndinengwa kami. So I'm on my own. I'm fighting on my own. Nitumia profession yako kukwara mbeza zako sito nombekeleta mundu. Lakini nite ukengana ila tukwaze tusubiye mbai. Atwasubiya mbai nayo imbai Kalonzo katuiye kana nimba akatwika mututi wa numba kwa NASA kute aidi kwa Jubilee. Na Jubilee yu aendie eweka. Okay, thank you Isaac. Naona engineer Mutevu ni waka na engineer karibu sana na waka yumuseletu inene ya wa unity wa akamba kana division nasi thirandene wa okamba. That's what we are talking about in our second issue as we discuss the way forward for the KAMBA community. There's a lot of divisions in the KAMBA community. Engineer Mutevu atindara. Engineer Mutevu atindara. Okay. As a politician, acha nisome comments mbili tatu. Anasema as a politician, you should factor the issue of silent majority. Nguma Suma by election was a lesson to make big politician. Huyo ni Amos Nzulu. Thank you so much Amos. Unasema ngula alanga tu boda tu the tree to nini. Okay, UDA is the only party way forward. Wazi Senator Ngula siasa sia veto na vomwe ni sia the John Wambu. Okay, thank you so much John. Anthony Kimatu as Ngula, what he knows is to abuse others should be taken away from this show. Okay, who chose you to be a youth leader? Ngula waza kuwe no, it is the question and umeukulia mutua mwevu azia vakaswe. Okay, thank you so much Simon Munyao manambai vendeta ame utumia ando menanza mairifa ando alamme uteusa chama cha waipa na ningi ngoma sumba wadi ya makweni no maona nisie isomo iseo. Okay, unisuni Simon Munyao. Okay, Steven Kioko makindu tupo ndani. Okay, nenge engineer Mutevu ndani mwaka before tuende kwa Gideon. Kana naona Gideon either Gideon na Gideon laini naona Gideon kanoka nenge engineer Mutevu. Gideon
Gideon. Hello. Yes, kwanda bye unity no ona bathu ikara. About unity ya KAMBA. Yes. Nikindu Before tutesa kuignore. 2022. Before 2022, as we talk, Yes. tuna some kind of malls. Let's use it either si penetrated and inquadrate some chances in between. Kuka could divide the region. Yes. Na especially the community. Ndio namba kuendelea nienda kuaddress niendo nya tu address ngula tutumie vocabularies utonya kuelewa nikana with ni easy kwake kurespond Yes. na with that about mwani kona ngwate niyo ya community ya mukamba ni kindu cha bata muno as we talk bena waani kuwe bandu tuilea but it's my urge that tuendelee hivyo nde to work towards unite community nundu wewe mundu ignore fact ya ngwataniyo Yes. tangula kabanga kana ngwataniyo myao kana yena usio mo kana importance myao isu it's a clear insight ya kana penalty na bantu especially mundu kwe the youth leader. So what we should be working towards is making the unity na consolidate the whole community and work towards having a common goal. As much as maybe Isaac Avangayo, the many things ilazibo ni out of effort sia mundu. But effort sia mundu influence ya wane ni kila kiba yolo unity la hivyo because without unity developments yitakuka. We'll have a very lesser bargaining power ya kuitia kindu kuma ba yolo. So it's for me, I've been calling in my area of influence and on youth zalani detani in influence unite solidly kana kwa pamoja on that towards kana behind a common leader, especially if the leader is focused enough, if the leader is dedicated enough to lead us to the right direction. Not just unity you lead to nothing, but unity you lead to something good for the community. Kule wako lele ndatu kulie ngula ngula iba mwete ndatu mkulia kule wika ndatu sungeno la mundu ekula the same question. Nange ngula nendo mkulia seneta ngula nendo kukulia kulio we wasa kugwe nuta youth leader. Seneta ngula wasa kugwe nuta youth leader. Naza kuwe ni mayuthi and the power is taken is never given. Natumana dudu wo kabutu kule makugo. Wasa kuwe ni mayuthi mava noza kwani waiva na organize it no. Naambi kibila kicha mbenjota no pie kibila cha makueni. Nesa ambata nasa kuwalo na chokana Bambe education nacho kana za kwa Eastern. Anezo promote wanezo za kwa East and Central Africa. Na tio tu na tamu yako kwa ni weba na una matuko mema. Na za kuwe ni mayuzi those videos isinge meko na nomba kwa MBC. Aya kisawa no ni ania. No mwana yo kwa no visit the nearest IBC office maka newa maka Google. Kwa hiyo una certificate. Nina kila kitu chonde. Yes. Na mundu lo kwenda kibila 2025 itukuza pisa kwa nengi. Niwita yakwe kodala. Na wende kwenda sio kama mundu lo kwenda kiaza kwa. Omeme yomba ndima za kwa mosi bilisi. No ndio. Aya, nenge beast mwana nika tu change topic. Yes. Ekaine naona Peter yawa mboga. Naona na kitu. Aye ni ma kwa ziara. Izuni njoga we. Izuni njoga. Tae. Yes. Kula tunondo na geje. Na I got to imwana. Yes. He should address us with the respect that we deserve. We are here because we've worked for ourselves, and the fact that Anna is evading the question who elected him
shows that he's a bogus leader. He was Yes. not elected by anybody. He's an imposter. Na aile kumanyakana iditwandu nake awadi UDA. Yes. Na adi UDA aike hivi patu tudetu waipa pika lebo. Lakini kwando sunja nika nae. Yes. Disunja isa kwambua pe bandu umbatize nae. Naam. Nindi na asia kana ukamba tuna mwaneko. Lakini na ize pendu ana abudhu. Menda kutweru lusi ya matumia nziano. Na uwe wa une. Okay. Ngula olanga tu. Okay. Thank you, Peter. Ekana nenge beast mwana wa kuma masako. Nekana tu. Ambana no andilana Peter. Okay, minukilia. Ona wa nini network kane? Ni asia Yes. Ukamba hivi tuliaga napo madhina mebandu ukamba. Ukona? Nundu after 2013 tutese legally ni yake ya 10 hiyo. Yes. Na omusuka suko nusi bedha hape na kila kitu hapo vacuum nundu ute kibila ne musakwe we kingpin bedha andumanda kwa kwansi. That's very true that we have some problems that must be addressed. Yes. But my point is a majority of us and a majority of the people from Lower Eastern are supporting Kalonzo. And one last point before I leave. Nyanda correct. We're host. Yes. Kula sio kamba 1.5. Kula sio kamba 1.5 million. Tunene lesi vaka onditatu sio Kamba, leave alone the Kamba living in Mombasa, Nairobi, the 3 counties. But those are still part of us. I'm talking about the 3 counties of Kamba. Mokamole, Mombasa, Nairobi ndi utala. Okay, that's true. But now moving forward, yes. Moving forward, even those 1.5 million votes are bound to increase, and we should be given respect because of that. Okay, thank you. Thank you. Beast. Yes. Acha kidogo nikufungulie microphone yako na director kidogo amelala hapa. Okay, tuendelee. Mugamba siama mwinunga mudituleye. Ngula umete ko huko nungau. Ni Jona ndena ndaya na Kamba langi. Yes. Na nikindu cyose nyo muno mundu oika kwaja mundu ngemu twigie ngwa. Ivyo ndano ndiane lakini no ndete na ngwanje. Ivite na future. No ndete tia twigie ngwa mundu lakini no ndete na future. Kindu kila tukwenda uwetaba ni baya mukamba. Baya mukamba ni kwatanite mwenzani tia mwezi ni yanite. Anulama ani tia mbai na matwaze yandu awana mayumangando matau nengando ndaya na mayonando matailete. Bottom up economy yeti weoyu Senator Ngula amemaniyo yuna kwiti na trade amani cha wiper ayenda disukume na begi ndo naenda na kulia Ruto ena Uhuru Moses serikali 2012 na ndia amiona mama mboga ya amiona mtu wa bodaboda na ndia amiona yudhi na yakabu amesha Kalonzo nda tukuma kwanza Ruto zile ya ngoja kiwu yake mwarere nda mko akuacha maitwa agoka ikanata na mudama umeta kangundo ekakingo mudama kutukwa atia nagaji akuwa nambo melilia na manga unye mamo mukautene kasioka we bono na nwe kunda nifakura sia yundie Germany anenga senator ngengele kula ngiligenda na mkikwage baya mugamba ni kwata nito tweke kuwa mbai ni kwata nite na Isaac wa Makindo ni tawa president la boma no na address university na president usuna sibu lakini yonge wa youth Aomba mekilo masula kwa magazeti ma president ni magazeti ma senator lakini Isaac nono ni mwana munini na nungo na nuko ndakebela cha Makindo yani ndati ambaye ni mukamba na yunga mana chama cha wiper na agazinda Makindo
akazina makendo kwa cheten lakini kwa ani kata ambaye uikeza na sina lakini mbaya atukapa ni niona kwanza ni engineer Mutevu ni woka kato munenge mwana engineer Mutevu ati data engineer wati data Inde teneza engineer Mutevu ati data ni tinde teneza nombigwa yu yini ngukugwa neza wabe twika mbai ya mokamba yani kani tena twenene ya lower unit wa mbai ya mokamba yune ndo muya yes newa mwana youth mwa ate asia sijui mbai ya mukamba pe chama cha mbai na kendo cha mdembosu. It is very unfortunate for a young person today to be thinking in a tribal to have such a tribal mind. Kenya ne mbendo gumakai rege igwefanya ba ati sijui mukamba kolokolo cho kimwana ozuye kwaja mbai ya mukamba watanu na asia andomedi kula na chama sio kamba yes serikali tenza wa serikali for the last 10 years amyagezi komi serikali tetu ya asia mbaye ni ngwatanu na rea asia mbaye zuni hiyo na alama umetetea sasa saka hivyo mpaka lini na roa sisia hiyo chondo jili ya Kenya nondo noele na to ikaitete kwekenga ba it is about Raila and Ruto period oloto kwatana na ndo azu eithetele likila katika tewo atekula sio kamba kwa tembesa siakeweka na ithe tuitiwo balatatiwa so let us be very clear here ngawa ya kwa asia ati mbai chama ni mbai that is a waste of time and a waste story komo ndine ndo kora bijabau na let us be real let us be tutika thia wacha macho kamba komo ndi kwe kundukuta kuna nomination niki ndo maimbi ala mevo ni meyenze dile na mapanga ni mo kusema hawi jamani kujo kamba jue mondo ta engineer Mutevu na bwana Isaac ana pita nguta bani ona itakanga bau ando ama kaumelela pa etha kweti ila mba ya mukamba nayo bau pe ni takatel pe ala ma mekalile pumesana mako kutabu ogethia pa ithengeka. So for the young generation it's time to think outside kendo kimo kita sijui mbai mondo baloto nyakuyania balogwe we welcome get there ndo kila tuenda ni muiga munini oligeta otongo ine na ndo ilikela ndeno aba umo beta kwa mbai au nekatel aikapinge. Okay, thank you engineer Mutevu. Nondo kala issue to sanda take 30. Now we have discussed two issues so far. One, kingpinship and the unity. Kato minukili na Felix nikatatu like issue number 3. Felix vipi? Okay, naona Felix nina mwasiwa lakini I'll be getting back to you Felix. Each issue we give it 30 minutes. Now it is exactly 9 p.m. tonight and the next issue is all about the KAMBA voting patterns. Okay, a community of 4.9 million people. Kwa hivyo approximately ukitoa 2 million ya watoto utapata around 3 million adult. But only 1 in the community were registered kama voters so far. It basically means we have a lost 1 full million unregistered people in the community. Around 1.3 million people have not registered because the community is 4.9 registered voters. Thinawa mukamba ni chao tuapika katika registration ya voters. That's the issue number 3 as we talk about the way forward for KAMBA community. Today it is 1.7 registered voters from KAMBAland approximately. A community of 4.9 from the national data, 4.9 million people. So basically it means around 2 million ni watoto hivyo, around 2 point something. So from 4.9 minus, let's say minus 2 million or 2.5, it basically means there are 3 million people. Ukitoka kwa ile 1.7, it means there's around 1 million 1 point something unregistered voters in the community, being the issue number 3 tonight as we talk the way forward for the KAMBA community. Ni chao kitu maamu KAMBA utoza kula kwa wingi tambaida ingi datu ya ingi tuambe na kupita. Ni chao kitu maamu KAMBA utoza kula kwa wingi na wasija community in around 1 million
point something somewhere waja register. Peter. Kitu cha mbele kwenda kambodozi engineer nye muyanya muno. Kitu cha gele ekulu ya ekulu ezyo muno. Reason do the tuna unyibu muno wa kula. Nikindu kewo muno. Ndakula nyitu zika no tongo iwasa wa kwizela kulani. Yes. Kilando nyakwazia, and it's very true that our people have what we call vote apathy. Vote apathy in the sense that people don't want to register to vote. People don't feel the need to register to vote because they think the government, or they're not getting the services they should be getting from the government or from the elected leaders. Undua kuita pena laxity na instance ya kwanza kula has been a very big and a major contributing factor to the registering of voters in our region. Na nikindu unique kwa kamba cho nikindu kekela bandu Kenya itu yonde nundu nyabigira bandu kada ningi mo ende meona ona ma kuna kula bata kitu cha gele ni kindu kiki no jeje kikura cha deep state. Deep state, it's very true that nitumira no nyama raza kula no nyama aziai kana na waza kula ina kunya mungira kwenda musumbe kula kwandika da yewe kula alama kuna kula matio mata alama la kula ni mo mata. That's what the people say. So we have a number of factors that have been contributing to vote apathy in our country and to be specific in our region. And these issues must be curtailed in order to have our people register in big numbers. Kindu cha katatu. Kilango na kitana kina key factor ya tumando mada register kula. Ni lack of civic education. Lack of civic education in the sense that andu mayezika na ni right yo na need their duty as envisioned in the constitution for them to be voters, and not only to be voters, to actually vote during the voting day. Those are three factors that are big contributing factors to vote apathy in our region and in Kenya as a general. Thank you. Okay, we are talking about the way forward for the KAMBA community. Number one, we don't register as voters compared to the majority of the community in the top 5. We have to agree on that from statistics and everything. Gideon, karibu. Tumakwa Gideon tuiko Isaac. Let me get your microphone on, please. 1 minute. Okay, Gideon, let's go on. Gideon? Hope you're getting me well, eh? Yes. One of the reasons I've been keenly and closely following the registration exercise here and yes, especially in our county and in my constituency and in the region. One of the things ila to failure take anasi will lead to low turnout of registrations. I want Nendo base first from leadership. I mean exercise currently which is ongoing even. Eh? yes. We have very little leaders who are seriously involved to sensitize the young people who turn up for registration. No. Based on I mean compared to the other communities or something of that sort, we may have leaders who are in main position help because the moment that in the interest of numbers, we now through the mobilization and the sensitization of the importance of and to register, especially the young people who register as voters, the leaders should take a lead on that. So we can have leaders lack of dedication on sensitizing the young people to vote. I mean to be registered, that is. The other thing about civic education, the importance of registration as voters. It has come to my concern to say that we in a generation very ignorant neto manya importance ya kuitha me voters.
because based on my interaction with the young people around, I want to talk in the capacity of a young person. Endelea na kupata. Okay, naona kidogo Alex anakwama. Alex Chalo mwa tuinguna ngulamu no tukuna ngulamu lo but twende ula ugo kana Kalonzo as failed as Alex Chalo. Thank you John Wambua. Mwana uzwina sati ya pingi ambana imbaye iko hata nite hata Machakos governor chapter kitui na kama kueni muungano unity way ni kwetha wende ni wa wiper ko kwa mukimwa wa manga mukimwa wa manga. Okay, John Wambua way forward to sumbika na 1 million votes. Tuisumbika na 1 million votes tulikeiva ave tu Peruto tu sevya serikali tene. Isaac unanipata? Okay, it seems I've lost Isaac. Wacha nipate Senator Ngula on registration. And that Senator Nombigwa karibu. Okay, director nipatie Senator kidogo upande wa Kongo naona inakataa. Ngula and then Nombigwa. Kiwanza ni chako. Ogwewa. Ogwewa. Yes. Ando mai kosa kula. Tunando kalibu 1 million 1.3 matosete kulo kamba. Tenani mwao. Leaders sito ne siya sisi tiki. Kana sisi tiki. This is the meaning of the word tiki. Ndeya. Atongo imeitu ne medhi tiki. Where they are on elected MPs na MCS na ndalangi matona ko facilitate yando. For example, kwa ando many wheelchairs. Further elderly and matatono pikine polling station. Na feo kindu kita mobilization la voter registration. Ando asimu akamba na ando mepata mbeza sio muno ukele amokweza kwika kwese kuzo ni mobilize ando abebe mundu ni wheelchair pe mundu ou ukele na siana simine school bompo ni mobilize iwe tia mando ambasi tia mando wa malodi tia atawa in a polling station tia disia register as voters. Akide wao kamba ni mundu no ni mikono mbilika. That is where we're gonna on and ringi mata register as voters. Okay, thank you, Senator Ayasia. It don't need yatongo imeitu me union. Yes, me union. Mate there's my youth ina metele jando langi ma register as voters. Enewe mundu ane na ajepe kula situ silo bi kula che Mombasa kula ile important isiwa weta 1.5 million. Nisio the kulilati in reality siya ukamba. Na ndono kombea kula 1.5 million na kula 10 million siya koyo. Na koyo Manchester na ni Manchester mundu motazuma. Okay, thank you. Ekato se mundu we beast ndio na kene waka. Senator Ngula waka twende kwa mundu we beast. Atutapie beast na inako masako. Na unaona ndo baende. Okay, naona ndio mkwache nezakana mbosoma comments yemo kamba wikima mukamba wikima chake sia kosta kula ni kunenge mundu we. Usuni Alex Chalo, asante sana John Wambua as way forward to isumbikana 1 million votes to likeiva ave to Peruto tuso vya serikali. Sema Kamba community should be the first at Gideon Kiso Mapson. Thank you so much for your comment. Sia John Alex Chalo sia mwa tuwe kuna mloke ni nesomie comment yesu na ongea siangula we vendeki uchomete full time siangula wiko uchoma baiki ndo tabiando Amos nziu ya siang. Okay, thank you. Na engineer Mutevu naona kana akamba ingi to register data akuni makula. The process was in Cumberland as it was in the entire country. Na tuona kana kamba ndo ingi me register data akuni makula so long na tuyasia tuendo twigithia Kalonzo musiokaka nao kivuda kibwana kwa watu ka twigithia Musumbe. What is the way forward when it comes to voter registration in Cumberland? Engineer Mutevu. Nenda kwa sia voter registration affect you muno ni lake ndukira voter hapa ando yetu kuna akula na already atotene maana mau kuna kula hizo. For example ko yakwito kelome kando magunie kula na bado kila kivindu cha hivyo before majo hivyo aya
twende tuije again tuije road infrastructure especially bama kuwele, it is very terrible. So ilo diwe mana mundu anakue nese kuna kuna no kusio kuna kula ikana we totongo imosio. Nakwambia nimepiga kura mara hii, nimepiga kura ama nimeona watu wamepiga kura na sioni maana yake. Namba ile kiuwe wangula weta cha mobilization. Unfortunately, there has been no mobilization ya voters marriage. Mobilization yezu kainge yelo kuna no alame kalile ibelane nando imome na machinery na imome na mbesa sianite sia mobilize ndo magone me yande kije kuna kula na kuna kula ni process. If we wanted to really register as voters mwaka wa 2017, 2018, 2019, 2020 try with trainer systems in place cha kuhakikisha mundu yuma form 4 kana miaka 18 mwaka atakipande. Unfortunately oive mundu umia form 4 2018 na ndeke bande anakaa tu. So a process, there is no strategic planning na our leaders have failed us on that. Going forward hii problem ikatiro kamba hiyo kanisa ya Kenya. So twimble muno kamba, but the Cumberland must wake up and plan in advance. You can be what you are. Okay, thank you, Engineer Mutevu. It should have started a long time ago. Okay, thank you. Evelyn Mutinde wazia yo waiba no chocha machao kamba vai unge ulawa kalonzo no mutongo iwo kama zuni Evelyn Mutinda mwikalike ya wazia kingpin okamba si is a mandatory and the right person is on Stephen Kalonzo Musyoka. Let's remember ngoma somba ni Stephen Kioko na Kalonzo is the kingpin for Kamba ni David Kisu na unge ya siata isi tumie kwa okay Kalonzo is the kingpin. Okay, Makendo tuko locked ni Mbuta. Asante sana. Kaluma Mutevu ya Senator Ngola Neona Mangala. Okay, Simon Munyao, thank you so much. Nalande minde na kwilo makutwatia na following the conversation this evening. Isaac, back to you. We are talking about the voter registration as a community where approximately around 1.3 million people have not registered as voters. From the national data, the total number of people 4.9 million from 1 to 1.5. What do you think is the main problem as a community? Karibu. Isaac, endelea na kupata. Ya, endelea. Dhinola munene wandu kulia kwasa kura kana kuyandikithia ta kunima kura ni kwatie chambe. Asante. Chambe ni kwatie biggest problem ni kana biggest problem ni kwatie ni lack of trust na current leadership. Withia andu mena mathina maingi muno ta last week kundu nene asilile nethia school thendo kumuno ona class kimuki kivaluku even though CDF ya Musimba ni kami up immediately na mambe yo kisovyo. But andu tazu yu mena mathina mama lelu mena mathina mama sivitali na yu uimea moze kura makunia atongo kura. So andu mbene mena challenges mbingi pio mezilete amu me give up mayazia tu kuna ikura siage na nagodo thini te kuona na faile. That is one of the biggest problem. Chakeli ni ignorance omana omundu yakwase ndio sa ndi omana ignorance. Chakatatu ni lack of mobilization. Nengu na kupata vizuri. Endelea. Chivongwasi chakatatu ni lack of mobilization. Atongo yala meka in current leadership ni mailete ku take the lead magera memambe makatonia the way forward ya kwika mobilization nundu no momena funds na chakeli ni kulia atongo yonde ala meba youth leadership ilangu miona baje onde apita nguta engineer Mutevu abisti Gideon tuke ni bamona into to sensitize in our local villages. You don't need to mobilize in the whole county or in the whole constituency or village la ya kunena na ndwala makumaba u village kwa maravyo o maana ya kukuna kure mnyao ni responsibility deba mailete ku as voters
mailete kuoza kura ana ikamatethia ate kura hii tuye ningewa and from our local villages twambatite location twambatanitu we will change this thing nituvindwa kuna igwisaida kwikusio Hello. Yes. Mitambo ndio na yada thina. The nawali kava kanani from my end or something. Ulagi na waya no. No, totabia. Wanya studio jana nitazia kila nilia kusi atilanga waya. Dimuda bizeza na taniwa senata ndadi kidi yu atu mina na hizo studio hizo okay. Tabadali tena tangulale chame tambo tenda mina kindu gene sana itaje gedha itakozea. Wayunga liko ya kwako no mbigwa Ngugwiwa no endea tuiminu kilia na gu yulo wa registration ya kula mukamba ndo saa kula kwa wingi tambaila ingi what's the problem pia challenges la sievete ya kamba ya kweli ya ndio kura na mala mingi yu ta pala mimete unathi wengi biuka ni na muika kweli andikithia amuika ngili 3 na liana uri akabiane na yu wa kulia muika lange yu nyumwe maithi andikithia ijao mekiwe itwa anoye na mundu lo gukura ni wanoye kuma mina kuli ona miaka eli yeah kindu kila twalewa ni amuika maende na kusoma vyana muima na maana makusa kwa tongo mundu lawa maithi andikithia ukuna kula ukanenga mwana nge mutongo nge muboku oga ukutongo esya kwisila kwa mundu lo ketha kunite kula
na ndikulia mwika mo kamba ne yumilie kile na ngwata ningona pe nenda utungia kiseze kija kumuvya nundu ni cha kwata nya mukamba we makindu mukamba we makuweni mukamba ngiwe kundu kumele hivyo ndana itu tambai kunene na wasiomo wa mwika nikenda tunewe mwana na nitu kaya yumilia ona nitu kaya yumilia tutome vyandu kuna tuimana vya maana makwizia nikivya kudia sio yani wa yundie unu wa chap unu wa waipa twambe kuiza na ikura tambai naende kuma mautu yana kura tambai ndi mtu kera na vina wao nena na kunewa maana nyeta mundu ikaingwe wa wongyo nambaye mweji yitwa mundu wao kiwa aimagewa makanewa mamini sana ikalile koka na ikitona bimo ndo kuswania kanatu hivyo ona bimo ndo za kanatu hivyo niki mundu nimezima nanga maana elinga uma seneta na kete na ne wa maana tano akambuma na tuya na tuikala bahati hivyo lakini tambaye tika umi la ilita andumika tikona ne cheni tutia kianganyeni matufailie tika yumi ne tika asia iditi enda kuweta maondo mengi yo na tuyambia ni tutangeleka nzio bona tu hakuna maondo membe. Okay, thank you Beast. Nafikiria kila mtu ameongea, ama director unafikiria kama kuna mtu hajaongeza mleta kwa screen nimpatie nafasi pia aweze kuzungumza ndio tumalizie na the last issue. Mbesa Mutala mwene Mbesa chairman mwene vipi? Iko. Wewe ndio mbie woga lady. Uzelewe ba. Mimi nipo nimekuwa nikiwafuata tu na I can just give you an overview of what you have done. Okay, tukimalizia on voter registration ndio tuingize with the next topic. Yes. I'll give you 1 minute on voter registration and then we kick on the last topic. All right. One thing I want to say that I want to congratulate members who have given their views on whatever matter we have discussed. Na ndiasia kila kinapata ni ojuni ando ingi kupika vumedhi tumena issue ya kulia tapama Chakos Town. They are telling you that medheto maiko na kura every time na ndose ya maendo maiko ya niwa ayanke mazete issues ya kuyolo ni kundicide ya mono who is to become the president and the others are being angini matanda kutuga ni motele wa kumolo kwa mama ingiva ko ni enda kwa sia o itu ile na hope kana ni kukitha kwenda democracy kana udhasi mwingi wa kwa mundu kwenda lakini chake vindu kithi gitoko kiamba kwathela nikenda kila mundu ondolo tosa because they know patu kumingi nondo kwa thiku yolo kwinena wana bondo yana namba yitu still nini thina kivotia mono kuli kulia ndu ni kusio kaweseso anytime soon ndo kuyolo ndino wa amaso basemea ampunga maitu nikukume nikongala mbesa isu ndikulia maumene biyosu na mali maiti mayandike. Thank you sir. Okay, thank you so much guys. We have already talked about 3 main issues in our community ambazo tumeziangazia as we talk about the future of the KAMBA community. Number 1, we talked about the regional kingpin. Do you need a new kingpin? Guys gave their views. Also, we talked about community unity, and also we have talked about voter registration. Now the 4th one, tukimalizia usiku wa leo. Do you think we need a presidential candidate in KAMBAland, bearing in mind the number of votes we have today? That's the last one. As we talk about the future of the KAMBA community, do you think we really need a presidential candidate in KAMBAland? From the number of votes we have today, 1.5 million, from 3 counties is 1.5 million. Maybe if we had Mombasa, Nairobi, and the scarce number of KAMBAs, it will never go more than 2 million. And from the number of campaigns we have seen being marshaled by William Samoei Ruto, Raila Odinga, do you think our son, maybe Kivutha Kibwana or Kalonzo Musyoka, can marshal that kind of campaign Ruto and Raila Odinga is showing? Do we really need a presidential candidate from KAMBAland? Engineer Mutevu niwa wambe naona ni wali kala inene. What's your take on this? Na sisio kampani omonde ondo ili. Sometimes no sio ando critical abalamai. It is not possible to produce a president from here. No, Raila maybe akwatiwe ni Mutraga ache Kalonzo Toshia. And I don't think that will be possible because it's ondo easier as. So my take is that at this time
we need to position ourselves as KAMBAs. Alama udhikwa Raila, madhikwa Raila. Alama udhikwa Ruto, madhikwa Ruto. Now look us in the way, at least we are closer to the table. I just we appeal to these our leaders. Let us not play politics of hide and seek. Siasa hii bainge mngeta ukeka. Ona andu menda kuikala nikaname isila katikati. It will not work this time around. Na mugamba yuni ubie muno ine ya madrasi ya kamba vindukai. And that will be very costly to somebody. Or anybody who is willing and is ready to help our community. I like with already and be aligned to either the Raila camp or the Ruto camp. And that way, at least we will be closer to the table. We will not support somebody who is not taking us. Okay, engineer Mutevu siyawa kulingana nake mbaije aneke kila mundu aende wala ekwenda because bottom line we cannot marshal a campaign, we cannot produce a president as it is today. We kila wendo semba Yuda, wendo semba PNU, wendo semba Wareis, Mbesa Mutala karibu, wendo kwitikila nange wasia engineer Mutevu mbai kila mundu asembe palo vota alinge wala ekwenda. We are not in a position to produce a president. Mbesa Mutala. Thank you sana. Ni asia kubika bauni asia uniki. Mbesa Mutala nombigwa. Iningukwewe. Yes. Are we in a position to produce a president as a KAMBA community the way it is today? This time round, I can just say that kubika bauni veyono nije kana mbalasi no ile. We that is embenelangu kanenwenzao. Na mabitu yalamekwe kanikwa na like the youth that we have today that paibata wa mundu kwitha yonea azite alonge vyo be kana komunenya na wo mbai to yune nyo beti ngaliko tiele ito beti ngaliko ya Azimio na to beti ndino aspirations beti mwene kware na ngaliko ya Azimio ikona le kwenda kwele kana bau na inde beti mwelenge na nebyo dikire ndino aspirations from our region na kubika bau ite konya mbai to ndi ati unduli tuwabeti tutetekenge baasla lokatea jinga likwenu ingi na nurimba la siele already ikuitie kubika bauni ikuitie history repeat mugamba wewe ayazia bandu bese ile nzu no sisilao ingi onuzu usiyesile ngi 2017 toka twewa ni mutongo ikalonzo kana tusapotra ile atwetekela wende ndio usunde lakini watu yetu support mzee twa support 100% this time round no rules about your moon. Now, why is here? I've been following the program from Nairobi kupiganeza kama sababu. Why is there means si ba video? Luko na kama zine nya ba video mateko wani mungu manena makazi tribana. And this time round I can see the grade is shifting na nondwe tuna support yingalikwa yengeze tinga 2017 ni kulia YouTube ndo wata nangalikwa ngete kwatha na mundu ndake uyo ulonge thina ayitwika no support yibandu bana. Urubara tu support urubara turetekenge twitikile utute ngaliko emwe ikenda twikati na ini sito kukanesa. Thank you sir. Okay, thank you Mbesa Mutala. Naona niwonga kuoko ngewasia Mutevu. Naona beast ni waitwe katika screen yako na beast ni wa chama ipandenda kuigwa mundu sia ba ipa. Kalonzo no tona utwika musumbi undu baendere beast. Musumbi wa 2022 ni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Yes. Nundu mbaye ya mukamba pana tuendete. Yes. Pai mundu tabene. Na wingi wandu tiwe pula nenda kwa Mbesa Mutala kaka wingi wandu niwe pula lila molo ndingetha bithiweta musumbi. Ko ukwenda kwa asiata we. Ayake kwati ya wingi wandu mbaye ya mukamba twina Stephen Kalonzo wa Musyoka. Na niwe mu candidate witu wa usumbe ulate na keju. Ndiye yangi magezi odi maendele yako. Ngewaya mundu kwitwa yundi ya utwa atumi. Ngewaya mundu ngewe nako usinde namba obikaba ukamba face Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Tawo kunga mo president. Nona ngatilwa mongo ama kwa Kalonzo. Wenzani zia kunyezia ku andwangi. Mwimite ba andwazi matate ya mwika dikia. Ani utabi andwame kuma na nakula zitu almost 1.7 million. Nitwani tiwa pite Kalonzo atwike musumbe. Ai kwa niange metumande ya jau keka ime zimbe ani kwa meza mahitu manda. Kanoyo usungi wake na.
au meange au meange William Ruto ni aibu muno mundu kwa yese William Ruto no koso simbi na kekele serikali ni miaka nana na ndeo ndu waika na namuika ndu waika na nandu mambo na indi kana nandu mambo na mboda na nini kwa manzi welu kwa mbia president na matuyo bana mama mboga. Okay, that's Beast representing Wiper. I can't even Gideon kiso mana seneta mukono mwe mande abalawe ndo izikala mundu alike balo kalika ende Seneta igwa no ai seneta igwa to wapo wa studio. Aya Gideon, we mwana munini we youth wona mbai ya mukamba ina position ya 10 ya muzumbi umonde. Na director wako mana Gideon 1 minute kuweke microphone. Okay, tuendelee. Nienda kwa engineer fulani Mutevu. Ndo ile kwa the Mutevu, sorry, engineer Mutevu kwa sia the community ya nikeje to different directions. Nana sisi I can see most of us here are young kwa na line yola wa mundu. But as a community we cannot say twa because when you are divided, it's easy to be ruled by the other communities. Not even other communities, but it's easy to be ruled by a stranger. Otondu kwa to welcome it the analogy kana stranger ya wheelbarrow in our community. So for a community, for us with the numbers which we have, that is the 1.7 and the rest of, the other registered scattered numbers. Yes. We are in a very good position to produce a presidential candidate, and that is none other than Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, based on what he has done before, based on the capacity and experience. He has been running mate of a very popular, and we cannot neglect that fact. That is Mr. Engineer Raila Amolo Odinga. So Dr. Stephen Kalonzo Musyoka is 2007, Gideon, 2007 Kalonzo went alone for the presidential ticket, and he garnered 903 votes only. That's 800, basically 800, 850 somewhere there. It means it was only the KAMBA vote ile limpigia kura. Today if he runs, it also means you still get the KAMBA vote. Do you agree with that also? I will not agree with that. Because since 07 Kalonzo has gained a big mileage, and he has played in the politics, in the national politics, in a bigger stake than he was in 07. That is 2007. And it's for fact based on Raila and even Ruto. They are all eyeing on having Kalonzo on their boat. And he's a potential running mate, based on them, on their interest. But as for me, we are in a position to produce a presidential candidate who is none other than Dr. Kalonzo. And when we come together as a unity, as a united community, and we give all the community, all our votes in one basket, and go to the other communities and request for their support, sell our manifestos to them as Dr. Kalonzo, and we'll be in a position for them to give support to us as we've given support to them, especially in the previous years. It's all evident. Thank you so much. Let's have Isaac. Isaac unanipata, nipatiwe Isaac. What's your take? Do you think as a community kila mtu aende kivyake vile anavyotaka, because we are not in a position to produce a presidential candidate, or are we in a position to produce a presidential candidate as a community with 1.5 million votes so far? We don't know how many people have registered so far, but basically it will not be more than 2 million. Do you think as a community we're in a position to produce and win the presidency? Is the question I'm asking this evening. Isaac, sijui kama unanipata, naona Isaac kidogo hayupo. Who do I get back? Okay, nilikuwa na Mbesa Mutala, I've been having Isaac. Okay, let's go to the comments section. Way forward to isumbikana 1 million votes. Tulike vave
Ruto, Mukamba Wakimo, okay, hizo nishasoma. I think I've done all the comments, the main comments so far this evening. And it has been a great evening hosting you guys. It's exactly 9:40. Nimebakisha 3 minutes ifike 9:40. I think we have done all the issues. Maybe I give you one minute for submission, and maybe anything you have observed and like us to do is TVL news. Na naanza ule ya kwanza ambaye namuona hapa. Isaac umerudi? Tuone kama tunapata Isaac. Finish with Isaac. Isaac? Ninazioka. Yeah, Yes, nungu community to Emino Glazia na hakuna waende za community. Do you think we're in a position to produce a presidential candidate? Isaac endelea. Ninyo ninoka na nimobeano ndwe kulyo yeu. Asante sana. Nye tunena Isaac Wambua ni member wa Wiper kuma 2016 uko bigo munde ni rani member wa Wiper. But tuinena tute ukengana kana tuinena tute kuimpress yandu. Wezi amuma itu tuwe platform wine nutunene nikenda tufurahishe atongo yala matri this conversation kana alame kusisha this conversation uonekana okay. Uonekana kwa oyu pena dina ukamba tuweza kumye president. There's a very big problem. Nigwithia, for example, kwesi mudra William Ruto logo tikibela cha president. Izo atindie Central Kenya, umunde Mbusia, unia dhambu Ngoma. Is seriously campaigning. Ukaisi mudra Raila, niwoniye Mount Kenya, undu na climb that mountain. Niwoniye undu dhiokete, this mara Turkana, mara Coast region. Lakini yuyu presidential candidate yola witutu weta Stephen Kalonzo wa Musyoka munengere ndai yapyo. What has he been doing? Tuiko na dhioka tuiko na rete kibela gipa ikata kwoswa ko inenga na wae na ketha nduma oka metele manengo kibela ki baitha bena thina ko mato no nenge yunyuoni wa kwa tiwosu na chakeli kilando no kule ni ati tukaisia Rift Valley maumiji wa mundu umwe weta wa William Ruto ukaisia Luonyanza kwa kwonde kukuko no Raila Odinga no bogite weka on board andu Mount Kenya ni momba ni na mama aje menda kwete candidate umwe izo no ni Moses Kuria aje kana Mabakarua ni we gwetha no tawe kingpin wo oge kutweka deputy wa mundu yo no ukamba kibutha kibwana no kwenda Alfred Murwa no kwenda muthama support ya UDA na Kalonzo no kwenda kindu kila ndo no kule no kindu kimwe na kila nitinde iyo kweta kumela twambie this discussion atongo ya no moka obamwe makaeleanwa maketha na common goal ya common mwananchi makabetanga selfish interest ilasio makayaka kwaje nyine nenda kwetanja kibela nikenda nikuona na nje kuona no tweka kukenga atongo ya tukamata bya no momba na on the pamwe in unison magetikilana matre kwaje uni wa muku uni wa kingpin ature kwaje uni wa muini uni wa wijo na no. So the only thing tuana kweka ni kudhudi atongo nini si ando ingi mebane manena na leaders hivi tunene na leaders hizi oge bamwe there are no permanent enemies in politics na ndo amoka bamwe nimegwitikilana ni mo from only one candidate of Nyanza na that one candidate is very powerful ona leo tuka president no with the running mate but as we speak ona geja running mate nigeza kwa. Thank you Isaac. And maybe your closing remarks. You are the last person to speak. Your closing remarks? Isaac, we are on the closing remarks. My closing remarks ndo na kukulya andu mamuika ondo. Yes. Ningu kwewe. Ndo na kwazia andu mamuika ondo. For the first time, we got to make any politician. Let us be good abandoners man. Ma community. Tuwe nina ngata ni andu bamuika. Atuika sisi handouts. Tuisie ni mutongo weba una kutethia imbai. Uloto mutethia community ni waweba. Ingi tonu ngoje kibela chama kindu wode MCA. Noni engineer mudevu na agano kwenda kibela cha kilome. Tuisie ukile ni majuti maingi nundu nitisi mathina ala mesela hii community ni. Tije ni ibela nitutona. Ngena twakwata ibela hii. Kisomo kila tuwe nacho na experience ila tuna leadership. Maundu maingi ala tuweze tutethia nyembai but kindu kilangu insist no kindu kumwe muika together we divided tuke ni bamwe tweet kila neni na unison
street kila na tuweza na ngwata ni yemu support one person. Okay, thank you. You can still tell us more when we're gonna kendo TVL news it on the quick okamba na tunarekebisha. We still need your comments. You can give us on the comment section. Thank you so much, and thank you so much for being with us today, Bwana Isaac. Let's go to Engineer Mutevu. Ukenda wina comment yote kwa tuambia to improve on TVL news gino show ya Kelly. You can still tell us and give us your views. Engineer Mutevu. Thank you. Nanda Pasio. Okambani, and we have had Kalonzo for a long time, and we respect him as a leader. However, there are big problems in the house. Elamo Zumbe Oteke Dangwa. Unfortunately, Enna and Mateno Kumba wo Murabia ni isi ivaluka. Today, our king is naked. Kalonzo and advisors may mislead. Na mamu mislead yete and then mislead by ni maya Kamba. And that is why you can see a lot of rebellion in the backyard. Na beende ya kwe kalu bake elegwe za kwa motion and this is a motion. We respect him and we understand Kalonzo as our son and our and the most powerful Kamba in the land. However, things are changing and are first changing. The younger generation endonena kwenyu directly. We have Isaac, Gideon Mr. Nona Agitated Beast. With the younger generation must define our future. Today, Beast yakanamba ku challenge nondo gachi wa waipa. Umonde uketi kivela na uka cho yumbe ende ziko nyuiba na uka pata etiquette probability of menewa is almost zero. Nondo from the look of things ondo kwa na background ya vile rena mbesa mbingi ito nyakuwa ticket. Na wewa manonde na capacity ya kuwategemea. So those are the kind of things that are rocking us and making us think now, where are we safer as a younger generation? Umonde nendo kunenge an example. Ila moneni vitu ambayo woga Kamba, for example, ona event nini pia utamatiko an aspirant takito kilomeni ntinye mamanya. He will give the sitting members and ignore the rest. When the deputy president comes here, he will give me an opportunity to address the people. Then who will I support? Personally, ni support mundu leo kwa mundu amuika kwoko amuki. Na finally, for your sentiments. Thank you. Okay, thank you so much. Beast, nakuona uko pale. Tukimalizia. This is a free session. We're just giving our statements as we wind up this evening. Beast. Thank you. Engineer Mutebu chama cha waipa naku ya ni free and fair. Na chama ni cha Serbia. You twina na mwe wa young wiper Democrats. Na ninyi chama ndo alama ndoka sia masivo. Lakini yu andola matuko atu sisi utongo ono kaedro eno ambao kusisi wewe na utongo iwaku na balauni na paimu ndo kusisi mbesa chamani kindu kila chamani tusija ula utona kundeliver kuyalo wakae wa stoko kaani nengu kwa KMCA na chama cha Wiper nekeza ye free and fair paimu ndo kadrika wena mbesa paimu ndo kadrika nyangipo nye ni muhimu na makambiti ya mbeza no mesi hivyo lakini ni mtongo kanena na mwene mbi nundu mwene mbi ni wa mwa ulo kuna kula lakini ndi tandu yanga nienda tu kwa wa chomwe na nienda ku TVL keka ni kwa ni andu mamuika kwa mwezi ho ndetu together na meeting kanena ni na dima no ni konzoke dia no wa iyo muno ya manika andu maker nengwa nundu andu ameba ni engineer Mutebu no andelive Isaka no andelive ko ya makindo kila kibo kindo kila jamii siasa sio kamba no kukula wewe sio mwana wako ukamba waamini wene usune mwana wako lakini ivye young generation no tupete ngwaya usune mwana wako na diyungamia na tuyete change beza mutala ni mundu wika na no tethesia ya muikana kuma maundu alama to no tethesia ya muika fika kwa tandu angi maana ndatu maibembeza mutala fika kwa tambingi maana monza balama zaku na mama kuone na kitu fika kwa maoni amen Isaac kuma makindo na maiti kwa kila mundu muona kwa bindu amba hivi lakini twane wangi umembeza mutala
uinewa ngilile uyaze injinia mutebu de maana uinewa ngilizatu uyacha ngidioni ndateja kino joke kamina baya mukamba lakini tweza na umwe na ngwata ni ukamba ziangwata ni hivi ne baloka zenzo inajua konge. Thank you Beast. Mbesa Mutala, back to you. Tukimalizia tulianza saa moja, tuko saa 3:30. Mbesa Mutala. Oh, all right, I can hear you now. Yes. Nienda kwamba kufungia muvea asimetha na oneni reasia ni kwaliko utuka, but I want to thank TVL News for hosting here today. Na ndiasia kila mundu wothe ni call for unity in the region, lakini waisia andu nitamekwenda kusindana wipana nitaukuoneka nitoya kau muno wipana nitaukuoneka ive kindu utembete but kila mundu kwenda utongo iwitha wi mulungano na ingukulia nikenda ninewe muno nona Beast imukwite kivila vaya na itu matetheja twina maso twina strength nona engineer wakwa munana wa kilome na watu wote tukawasaidia kila kwenda ukulia nikana nondu onina akavuite mbaino o unite ndiache noloko arikwaze nukupengana hatutapoteza tuko hapa tuko kule but tukakwara na hivyo ndio tukathinga likoni munita tusinda munangango na nikwenda tusiisie andu vaikamba blackmail wewe aingalikwe mundi no toni hakuna kama kunaoneka watu wanasapoti sehemu hii ionekane vizuri tuna support tena na watu wakuje tuunge hapo na tuende kazi tu support ile dinga itu support tukagulumana na leo tuka support ongalikwengi akimani tukeza tu ongaliko yote ongalikwengi kuoneka itaje nondo andu ndeno atongo hii abe umwe aikuvua na yasi umwe kete hakuna sisi wote tumekuwa hapa nitauliza tu twakomana paikethwe na kithemba cha nita tukukilania kana mundu onekane to umwe aiwingaliko lakini ndu washoele nege kulile lako ni inakuniwe metuko inaisia bangu na bena wona nywakana mundu athi chakula na nzia ya policy na kuthengia naye nende nukune wakula kuwa kuna ile ya kusema ukije na hii simbo ya kamini simbo ya kokuna simbo ya mwavule ya kokuna simbo ya zunga no izunga anaweza bai mundu rae zunga we studio rae hizo simbo zote ni zetu na nikuya nikenda bethe na discipline dino wa address siama hii mundu baba yo mwapatilita ama ile basket sisi wote ni wafuasi na watu wa address hao wote parties katika na discipline ya juu na ukora hizo ndio atio bantu wengine mbaino ni kutibala basi ndio maana mbai. Okay, thank you so much Mbesa Mutala this evening, and I'm joining Gideon Kisoma for final segment this evening. Karibu sana Gideon for final segment this evening. Kama unanipata, it is your turn Gideon. Welcome. Yeah, nakupata vizuri kabisa. My final comment is this, and it's a call for unity. As much as kila mundu gaenene about unity. Now, we as youthful people, now youth leaders in our areas, based on our country, based on our region, whether county gani we come from, let's call for unity. Now, unity it's not kindukila kitoa nyaku to make with the to humila kana to paint the picture ila nini as a region to the bigger country. So to avoid, as you young people, Nundu, we are in Kenya to stay, we are in Kenya to live, we are in Ukambani to stay also, we are going nowhere. And if we make and mislead the people to the wrong direction, if we make ourselves to be abusing one another as young people, especially as a region and KAMBA, at the end of the day, not only understand what lose yata, but we'll be losing as a community. We'll continue to be called and wala matena unity and matena musimamo. Now, at the end of the day, that we lose. But as the people we've been entrusted and we've come out in a way of influence, let's unite people. That we respect one another. And my call is to solidly and as a community and sisi wote to come together to support our potential presidential candidate, who is Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Thank you. Okay, thank you so much, ladies, guys, gentlemen, not ladies, apologies. Thank you so much. It has been
a great evening having and hosting you on TVL News tonight. Much appreciation from TVL News. Remember, you can follow TVL News on YouTube. Subscribe to our channel. Kumbuka kwamba unaweza kufuatilia TVL News kwenye YouTube. Unaweza ukasubscribe kwenye channel yetu, alafu utakuwa unapata notification ya kuweza kufahamisha wakati wote TVL News ipo live. Na pia kwenye ukurasa mzima wa Facebook wa TVL News unaweza ukalike na ukafollow, na pia ukaweza ukafollow na kupata taarifa zetu ambazo zinafanyika kila siku. Basi we have been talking about the way forward for the KAMBA nation, and we have discussed absolute three main issues, being number one, the regional kingpin politics, where each and everyone spoke genuinely about their take on the matter. Also, we also talked about the division emerging in the KAMBA community. And number three, we also talked about, do we really have the enough machinery to make one a president? That we talked about our voting patterns and the way we also register as voters. And it is absolute, we have not really registered or marshaled enough votes to make one a president. The fourth one was, does our community really need to have a presidential candidate? Je, jamii ya Wakamba kwa kweli inahitaji kuwa na mgombezi wa tikiti ya rais kulingana na kura ambazo tulizo nazo kama jamii ya Wakamba, kura milioni 1.5 ikielekea 7. Je, tuna uwezo wa kupitisha ama kusaidia mmoja wetu kuwa rais? Maoni ya umeweza kuyasikia pale, kila mmoja ambaye ameweza kusikiliza ama ameweza pia kufuatilia katika kipindi cha siku ya leo. Mimi naitwa Bwana Mpai, mtangazaji wako ndani ya TVL News. Kumbuka kwamba kutufuatilia kwenye ukurasa mzima wa Facebook wa TVL News na vile vile kwenye ukurasa wa YouTube wa TVL News ili kuweza kupata taarifa zetu kadri zinapotokea. Thank you so much for watching and God bless you. Ngai niamwadhibe na kiwe yo kisio. Thank you so much guys. God bless you and good night.